Thank you so much, Dr. Phone. Okay, we have a good morning, everyone. Good afternoon, good evening. I am, let me try to open my camera. Okay, I am Fidel Bemadom from Impact Center Afrique, the Affairs Secretariat. I'm based in Yaoundé, Cameroon. I'm so happy today to discuss with you and to organize this webinar with our special partner from Asia. We have APALMA, APMEN, GFAN Asia Pacific, and the CSO platform. And we thank you, our financial partner, Expertise France à l'Initiative, for their support for all the activities that we have done in the Equitaxe Pali project. So, this is a bilingual webinar. So if you are join us, we can take the channel that we are more comfortable, French or English. And for the next slide, I will continue in French because we have two more moderators for this webinar, me, Fidel Bimadum from the First Summit Secretariat, and Dr. Phone from APMEN, based in Asia. So just to go to the next slide to do a reminder on the very useful information. Yes, on this slide I will speak in French. Thank you so much. So you can just go choose the English the English channel and be assured that you can hear me very well. So if you have any problem, you can just write in the chat box. Donc, merci une fois de plus à tout le monde de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire très important où nous travaillons en collaboration depuis pratiquement 2 mois avec les collègues de l'Asie, principalement Alpalma, APMEN et la plateforme des OSE du côté du Grand Mekong pour pouvoir échanger avec vous ce matin sur cette importante question du dialogue de la société civile africaine et asiatique, sur comment nous pouvons mieux collaborer et mieux apprendre de nos collègues de l'Asie pour pouvoir réduire le fardeau du paludisme dans nos communautés et aussi, pourquoi pas l'éliminer d'ici 2030. Juste quelques rappels pour la bonne tenue de notre webinaire. Donc, lorsque vous vous connectez, nous vous prions de vous présenter le chat box en donnant votre nom, le nom de votre organisation, ainsi que le pays d'où vous nous suivez. Le webinaire est bilingue, comme je l'ai dit, donc vous pouvez choisir la langue qui vous arrange, qui vous convient le mieux en cliquant sur l'icône tel que vous verrez à l'écran, cette icône interprétation, et vous pourrez choisir soit le français si le speaker parle en anglais, soit l'anglais si le speaker parle en français. Après, la langue qui vous sied mieux. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser dans le box Q&A ou dans le chat box. Ils seront répondus au fur et à mesure que nous évoluerons dans notre présentation. Également, comme nous avons si bien dit, nous demandons aux speakers de prendre le temps de parler lentement afin de permettre aux interprètes de pouvoir traduire aisément tout au long de ce webinaire. Sans continuer, je vais d'abord présenter rapidement l'agenda. Nous allons avoir comme première présentation les résultats de l'étude que Impact Santé Afrique a menée du côté du Grand Mekong pour pouvoir identifier les leçons apprises les facteurs qui ont concouru à réduire le fardeau du paludisme dans cette zone-là. Par la suite, nous aurons le professeur Maxime Wittek de la plateforme des OSC qui va nous entretenir sur vraiment cette expérience du Grand Mekong dans la lutte contre le paludisme. Et Mme Rachel Hong, de la coordinatrice régionale de GFAN Asie-Pacifique, qui va nous édifier également sur les belles actions de plaidoyer menées par les OSC du côté de l'Asie-Pacifique en prélude à la 8e reconstitution des fonds du Fonds mondial qui s'est tenue en novembre dernier. Nous aurons également comme dernier panéliste dans la suite des présentations, M. Seni Issoufou, un membre CFOMI du côté du Niger, qui est un programme manager à ONEN, qui va nous édifier sur une très belle collaboration entre le PNLP et la société civile à travers ce que nous appelons les task force nationales PNLP société civile. Par la suite, nous aurons le docteur Fond qui va prendre le relais
pour modérer la suite du webinaire en commençant par le panel de discussion où nous aurons le docteur Momo, M. Liven, Mme Émilie Katarikawe, M. Toumaya Mangi, qui vont intervenir tour à tour pour nous édifier et partager leur expérience sur des questions bien précises en termes de lutte contre le paludisme dans nos différents contextes. Après, nous aurons une session d'échange entre les différents participants et une conclusion à travers un petit questionnaire où nous allons demander votre appréciation de ce webinaire qui a démarré déjà depuis quelques minutes. Sans plus tarder, pour finir mon mot de bienvenue, je ne veux pas continuer sans dire un grand merci vraiment au docteur Faune et à tout le réseau à pour son appui, sa contribution précieuse et la très bonne collaboration que nous entretenons depuis déjà longtemps, et surtout dans la préparation de ce webinaire. Euh, Palma, c'est un réseau. Non, je veux plus m'attarder sur APMEN, parce qu'APMEN, c'est le réseau de l'Alliance des chefs d'État de l'Asie-Pacifique engagés dans la lutte contre le paludisme. Maintenant, nous avons le réseau APMEN, qui est ce réseau qui appuie de manière technique les programmes nationaux de lutte contre le paludisme et les programmes nationaux d'élimination du paludisme pour pouvoir trouver des solutions pratiques dans la lutte contre le paludisme dans la zone de l'Asie du Sud. Dans le réseau APMEN compte pour près de 21 pays et 51 institutions étatiques où tous travaillent d'un commun accord pour pouvoir développer des stratégies efficaces pour lutter contre le paludisme dans cette zone de l'Asie. Nous avons également le partenaire, la plateforme des OSC, qui a énormément contribué à la préparation de ce webinaire, que nous remercions et grandement également. La plateforme des OSC, qui était appelée avant Malaria Frimicon, est un réseau qui réunit plus de 60 communautés et qui a été mis sur pied en 2014, au cours de laquelle, dont le professeur Martin Whittaker est l'un des membres du Steering Committee. Nous leur disons un grand merci pour leur appui dans la préparation de ce webinaire. Également, pour finir, nous avons le réseau DIFA Pacifique, qui est un très vieux partenaire avec qui nous menons un plaidoyer précis en termes de mobilisation des ressources pour le Fonds mondial ainsi que pour la mobilisation des ressources domestiques. Donc, nous avons Mme Rachel Hong, qui est la coordinatrice régionale de DIFA Pacifique, qui est l'un des speakers de ce webinaire. Donc, je voudrais vraiment dire merci à tout le monde, sans oublier vraiment tous les membres du secrétaire CSMI qui ont contribué massivement à la préparation de ce webinaire. Sans plus tarder, avec votre permission, je vais switcher sur ma casquette de speaker pour vous présenter les quelques résultats de l'étude menée par Impact Santé Afrique avec la contribution, l'expertise technique de Mme Lorena Macadam de HMST et l'appui financier de l'expertise France du côté du Grand Mekong. Donc, juste un titre d'introduction. Donc, l'étude consistait à pouvoir identifier les leçons apprises de réalisation atteint dans le Grand Mekong en termes d'élimination du paludisme et surtout comment est-ce que l'approche multisectorielle pouvait aider le Cameroun à mieux peaufiner sa stratégie et mieux impliquer l'ensemble des parties prenantes dans la lutte contre le paludisme. Donc, cette approche, nous avons voulu le faire update, le upgrade au niveau continental et le partager avec vous ce jour. Donc, l'étude a été, au cours de cette étude, Madame Lorena a échangé avec près de 20 parties prenantes très importantes dans 5 pays précisément, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, Thaïlande, le Vietnam, et dans la sous-région du Grand Mekong, comme je l'ai dit précédemment. Qu'est-ce que cette étude nous a permis de découvrir? Tout d'abord, ces 5 pays que j'ai précédemment cités avaient un très nombre élevé de cas de paludisme avant les années 2000 et à partir de 2013, on a pu constater une baisse drastique du nombre de cas et de décès liés au paludisme dans ces régions. C'est vrai qu'en 2021 et 2022, on a vu une légère hausse dans ces pays, mais pas de manière significative à considérer le paludisme comme une menace grave, comme c'est le cas sur le continent africain. Donc, qu'est-ce qui a permis de pouvoir contribuer massivement à réduire le fardeau du paludisme dans ces pays et à ce que nous avons appelé les fondamentaux, les bases, dont les stratégies qui ont été mises sur pied pour pouvoir lutter contre le paludisme dans ces pays, qui sont liées à la stratégie technique, la motivation et l'engagement de toutes les parties prenantes, la prise en charge des cas,
la prévention et la surveillance. À côté de ces bases fondamentales pour pouvoir lutter contre le paludisme, est-ce que nous avons appelé les accélérateurs? Ces accélérateurs ont consisté à pouvoir mettre sur pied ce que nous appelons le leadership, la coordination, à pouvoir renforcer les actions des agents de santé communautaire, à pouvoir mettre sur pied des stratégies comme la stratégie du dernier kilomètre pour pouvoir toucher tout le monde et surtout à pouvoir engager le secteur privé. De manière plus précise, qu'est-ce qu'on a pu découvrir lors de cette étude? En termes de motivation d'engagement, d'abord, ici, il faut rappeler que tous les gouvernements de ces pays ont réalisé des efforts considérables pour pouvoir investir dans la lutte contre le paludisme et soutenir tous les instances, les instituts, aussi bien techniques que nationaux et régionaux, pour pouvoir mettre sur pied des stratégies communes et des politiques nationales, sous-régionales pour lutter plus efficacement contre le paludisme dans ces différents pays. De manière plus pratique, en termes de prise en charge, il y a eu une plus grande disponibilité et adhésion aux politiques nationales en termes de lutte contre le paludisme. La politique dit tester avant de traiter. Très important, car il a été remarqué que dans plusieurs pays par le passé, on faisait généralement de la prophylaxie, du traitement direct sans tester, ce qui pouvait provoquer des multirésistances. Il y a eu également beaucoup d'études sur l'efficacité thérapeutique, également une amélioration considérable de la chaîne d'approvisionnement dans ces pays-là. En termes de prévention, les pays du Grand Mekong, dont j'ai cité précédemment, ont pu adapter à leur contexte bien précis des stratégies de prévention bien définies pour lutter contre le paludisme. Donc, de manière coordonnée et surtout en lien avec les études entomologiques effectuées dans ces pays-là, les stratégies ont été définies pour pouvoir contrecarrer la prolifération des moustiques dans les zones respectives. C'est ainsi que des approches bien ciblées en fonction des groupes spécifiques ont été développées et mises en œuvre tout au long depuis déjà plus de, je peux dire pratiquement 20 ans. En termes de surveillance, il était vraiment impressionnant de voir à quel point le suivi et la surveillance épidémiologique du paludisme dans cette zone-là a été euh, vraiment poussé jusqu'à ce qu'on appelle la microstratification. Des stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir améliorer l'accès des données à tous les niveaux de prise de décision et surtout mettre sur pied ce que vous appelez la stratégie 1-3-7, le rapportage des cas, l'investigation et surtout l'obtention des clairances afin de se rassurer que les études menées puissent concourir à la bonne prise de décision. En termes d'accélérateur, là, ici sont les facteurs qui ont contribué à passer un cap dans la lutte contre le paludisme du côté de l'Asie, principalement dans les pays du Grand Mekong cité. Ici, en termes de leadership et coordination, à partir d'abord de 2015, les ONG, les OS et les ONG n'avaient pas vraiment un rôle considérable dans la lutte contre le paludisme. Mais à partir de 2018, les études pilotes ont montré l'importance d'impliquer les AFC, donc ce qu'on appelle les agents de santé communautaire, dans la lutte contre le paludisme. Et entre 2021 et 2023, il y a eu une grande reconnaissance des résultats de l'AFC et surtout de son travail pour pouvoir et sa contribution à lutter efficacement contre le paludisme. Cela a contribué à ce que les AFC et les OSC puissent être inclus dans les plans stratégiques et que les actions soient budgétisées pour les années à venir. C'est toujours dans ce même ordre d'idée que il a été mis sur pied un réseau régional d'OSC et de communautés engagées à lutter contre le paludisme on appelait précédemment Malaria, qui est aujourd'hui justement simplement appelé la plateforme des OSC, qui a à son sein un steering committee, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que le professeur Maxime va revenir là-dessus, mais qui a activement participé à la lutte contre le paludisme et a coordonné les actions de la société civile du côté de ces pays du Grand Mekong. Donc ici, ils ont beaucoup travaillé au renforcement des capacités, au partage d'informations et aux réunions de coordination pour pouvoir appuyer les programmes nationaux de la lutte contre le paludisme. Et donc là, c'est juste le steering committee de cette plateforme-là. Toujours dans le cadre des accélérateurs, on a montré précédemment l'importance d'impliquer les AFC et ici, cela s'est fait de manière concrète où au fur et à mesure que le temps passait, les AFC jouaient un rôle critique
dans la prévention et le changement de comportement. Également, la plupart des études menées ont montré l'importance de tester avant de traiter, et cela se faisait par les ASC qui ont été formés à bon escient à cet effet. Et ce sont ces ASC qui sont capables de toucher même les communautés, les populations dans les communautés les plus reculées. Et en fonction des pays, ce n'était pas forcément le nom ASC qui était utilisé dans tous les pays, mais chaque pays avait contextualisé le rôle et la fonction de l'ASC et surtout comment est-ce qu'il pouvait contribuer à lutter efficacement contre le paludisme dans ces zones-là. C'est pour cette raison que vous voyez que dans les différents pays, on a vu une baisse drastique du nombre de cas et surtout la belle contribution des ASC à l'identification des cas et au traitement des personnes souffrant de présentant les signes de paludisme dans ces zones-là. Toujours dans le cadre des facteurs qui ont encouragé qui ont permis la baisse drastique du nombre de cas de décès dans cette zone-là, il y a ce qu'on appelle la stratégie du dernier kilomètre. Ici, les mêmes AF et d'autres acteurs communautaires ont été mis à contribution pour pouvoir toucher les populations, même dans les zones les plus reculées. Ici, on a les zones forestières, les zones transfrontalières, où des personnes vivant dans ces zones-là pouvaient aisément avoir accès au traitement de lutte contre le paludisme parce qu'il y avait des acteurs communautaires formés à cet effet-là. Ils pouvaient rapidement faire des tests, fournir le traitement nécessaire pour pouvoir lutter contre le paludisme, mais surtout fournir sensibiliser les populations aux bonnes pratiques et au changement de comportement. N'oublions pas de mettre en avant notre aspect très important, c'est l'engagement du secteur privé. Parce que nous avons signalé à notre introduction, l'un des objectifs est de montrer comment, de manière concertée, plusieurs acteurs de plusieurs secteurs ont pu contribuer à lutter contre le paludisme dans la zone du Grand Mékong. Ici, le secteur privé a été vraiment un acteur de premier plan où ils ont pu fournir une vaste gamme de traitements de lutte contre le paludisme et en fonction des préférences des populations. Également, ils ont permis de pouvoir limiter le risque le risque en termes de qualité des intrants mis à la disposition des populations et ont été mis à contribution dans le rapportage des données. Donc, les programmes de lutte contre le paludisme du côté du Grand Mekong ont pu montrer vraiment l'importance et l'implication du secteur privé dans la lutte contre le paludisme et même dans la remontée des données pour pouvoir prendre aisément les décisions. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir franchement de cette leçon apprise du Grand Mekong? Tout d'abord, il faudrait dire que tous les secteurs ont un rôle à jouer dans la lutte contre le paludisme. Ça, c'est ce que nous avons pu tirer comme conclusion de cette étude menée du côté du Grand Mekong. Que ce soit le secteur public, le secteur privé, les communautés, tout le monde a un rôle bien précis à jouer dans la lutte contre le paludisme. Les communautés, par exemple, rien ne peut se faire sans les communautés. Ce sont elles qui sont à la base de tout. Ce sont elles qui sont au sein de ces communautés contre les populations vulnérables et qu'il faudrait faire des traitements. Ce sont ces communautés qui peuvent être impliquées dans la surveillance, dans la prévention et d'autres interventions. N'oublions pas également la société civile. La société civile a ardemment travaillé et a contribué avec le gouvernement et les communautés pour servir de lien, non seulement entre les communautés et le gouvernement, mais également à préparer les communautés à mieux s'approprier les stratégies de lutte contre le paludisme. La société civile également était très impactante et surtout très bien coordonnée de ce côté-là pour pouvoir générer des données de qualité et surtout soutenir les programmes nationaux et les plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme. Donc, c'était en gros ce que je voulais présenter comme résumé de notre présentation. Sur ce point, je vous remercie. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Maxime. Professeur Maxime, please, you have the floor. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Toutes vos questions, s'il vous plaît. Je vais rapidement laisser la parole au professeur Maxime pour sa présentation. Professeur Maxime, you have the floor. Thank you. Yes, thank you very much. And you've provided a good introduction for me. And before I start, I'm staying in Australia at the moment, and I pay respect and acknowledge the traditional owners of the land on which I'm presenting to you, the Kabi Kabi people. So I'm going to look at this from a CSO and community perspectives, the experience that Fidel has just quickly gone through with you. Before I start, I'd also like to acknowledge a whole range of people who helped the civil society platform and its network members to do their work. This includes the Global Fund,
Alight, Malaria Consortia and RAXTI, who have been hosts of the civil society platform over the last several years. And then groups that have supported some of our work that we've done, such as Plan Catalyst, GFAN, MORU, Medicines for Malaria Venture, and Rotary, and of course our 60 NGO and CSO members. Some of the progress that's been made, I'll just glance upon that because Fidel has talked to you about that, but then really talk about where the civil society and community work has helped implement what he has gone through with you. Just quickly, in 2009, you'll see that in this map, the greater Mekong regions, this area over here, looked very much like Africa and a lot of South America. As far as it was only controlling malaria and had a lot of malaria. But the latest data that we have from the Mekong Malaria Elimination Program for the data January through September 2025 shows you that most on the left-hand side as you're looking in the blue-purple areas, that's where most of the falciparum is in the area. And if you could see the legend, well, you'll see that there's very few places that have more than 50 cases in that month, cumulatively, sorry, up to September. And that's P. falciparum. And you'll see a bit more P. vivax in the map, spread a little bit more across the region, but really concentrated in Myanmar, and which is on the left, and the border between Myanmar and Thailand, which explains a bit of that uptick that Fidel showed you in 2021, 2022, that's continued. It's been the conflict that's occurring in Myanmar and people moving across the border to escape that conflict. So what's happened with these partnerships? How have they helped? And again, I just want to reflect on that slide that Fidel showed about the acceptance of CSOs and CHWs in the beginning was very low, but then has increased up to the levels we have now. But critical across that was the role of civil societies and the civil society platform to strongly advocate for the role of civil society and community health workers, and now the integration agenda at every fora that it was represented. So it wasn't easy at the beginning. It was a lot of work, and it's a work to maintain government's interest when money goes down, government's interest to using CSOs and community-based groups to do this work. So Fidel's gone through quite a lot of these things, which is what you need to have to actually have malaria elimination. You can see them there. He talked about social behavioral change, engaging with communities, the vector control activities that have to be tailored to the local context, effective test and treat systems, and then supporting adherence to that treatment, particularly for Plasmodium vivax, surveillance and response, monitoring and evaluation, maintaining commitment, not just financial, but also political, donor, community, and community ownership, the partnerships, which he mentioned some of those. Important also, which is often not explicit in many government plans, is meeting the needs of gender equality, disability, and social inclusiveness, the support that's needed for prophylaxis, and the support that may be needed for pregnancy. And then that needs to be sustained until there's no malaria anywhere in the world. The yellow stars I've put there are where civil society has supported those activities in the communities in which they're serving, so that they can ensure that there's universal coverage for all malaria services for all, and that they're delivered effectively. So that's been very critical, is that role to reach some of those marginalized and hard to reach populations, hard to reach for the government, not for the communities per se. This map here shows you that there's a large network, this is March 2024 data,
of community health workers and volunteers, various names, but all delivering malaria services. You can see is a very large data of them in each of the countries. The government data is harder to update, but many of them have actually now taken over or included community health workers as part of their program. And that's part of the integration story that is happening now as we move to elimination. So the crucial role has been played in the control and elimination of malaria in the Greater Mekong. This document from the WHO in 2022 had a whole section on the role that it played. It talked about providing services to remote areas and communities where there's limited access and capacity for governments, decentralizing that tracking, testing, treating at focal areas where communities are, not where facilities are. Having a trusted communication source to encourage effective malaria prevention behavior, as well as seeking treatment early and continuing the treatment until the course is finished. Delivering a mixture of those prevention and treatments, and then supporting community ownership and engagement for accountability, including the role of community-led monitoring. Quickly, some examples. This is from Malaria Consortia a few years ago, but this shows you some of the types of populations, and they're saying follow the forest goers, the people who go to the forests to do farming, to do fishing, maybe hunting, army people who are there, people who cross for cultural or family reasons, and other activities that may occur. And so actually having mobile malaria workers who go to where those people are, because that is where the malaria is now, mainly in the Greater Mekong. This gentleman here in Cambodia, he talks about how he was chosen because he had some education, was trusted, and can provide services where people are. His wife was also trained, so if he's out, as he says later, in the forest doing some work as well, and takes his malaria kits with him, his wife's there for other people to do testing and treating. And then this woman here has been in this job for 10 years, and she talks about that cross-border movement between Thailand and Myanmar, and how she is told by the community when somebody has traveled into their community so that they can then go and do treatment, education, testing and treating. So many roles for communities and civil society. You'll hear soon from Rachel about that advocacy and fundraising role, the social and behavioural change communications. Of course, through COVID-19, we saw the roles of those same civil society groups in emergency responses, mobilising logistics, using local level support and capacity, now often getting local governments to fund some of the activities that need to be done for malaria. That support to cross-border and also doing their own research, innovation and capacity building. So for elimination and then eradication, we need equity, and that's what civil societies can do. We need sustainable ecosystems in communities and health systems to support that. Absolutely need the engagement of community and stakeholders. And as we're doing today, we need to continue to exchange experiences and lessons learnt to reach that eradication goal. Thank you very much. Thank you very much, Professor Maxime. Very, very interesting presentation. Merci beaucoup, le professeur Maxime. C'était incroyable. Je pense que vous avez montré de manière claire comment est-ce que les OS et la communauté du côté du Grand Mekong a contribué efficacement. Parce que je voulais dire a contribué, mais je veux dire plutôt contribue encore plus efficacement à la lutte contre le paludisme. Et merci beaucoup pour ce témoignage de cette AF du côté de la Thaïlande qui racontait son quotidien en termes d'action dans la lutte contre le paludisme. Vraiment, merci beaucoup pour cette très belle présentation, professeur Maxime. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Sans vouloir interrompre, oui, Fidèle, juste une seconde. I just want to say that Prof. Maxime was one of the founding members of CS4Me.
back in Australia in 2018. So we just want to thank her for her leadership and for being with us at the beginning when we started CS4Me. So thank you, Prof. Maxime. Merci beaucoup, Olivia. Très important de faire ce rappel. Merci beaucoup. Thank you so much, Prof. Maxime. Now we will give the floor to Rachel Ong for the presentation. Rachel, please, you have the floor. Thank you. Sure, thank you. Give me a second. Let me just get the slide up. Can I just check that everyone can see the screen? Yes. Okay, great. Thank you. So my name is Rachel Ong. I'm the Regional Coordinator for Global Fund Advocates Network Asia Pacific, not to be confused with Global Fund Advocates Network, which is the global network that we are partners with. GFAN Asia Pacific is autonomous, as is GFAN Africa, in the work that we do that around Global Fund resource mobilization. So thank you so much for setting the scene, Fidel, as well as Professor Maxine, and thank you so much for being one of the founding members for CS4Me. I will just move on to provide a presentation that talks a little bit about the NGO and civil society movement leading up to the 8th replenishment of the Global Fund. So just to give you a little bit of an overview, we are an advocacy platform of HIV, tuberculosis, and malaria community and civil society organizations in the Asia-Pacific region. GFAN Asia Pacific supports advocacy for fully resourced Global Fund, increased and sustainable domestic resource mobilization for health, and equitable, people-centered, human rights-based, and gender-transformative inclusion of HIV, tuberculosis, and malaria responses within universal health coverage. I'm just reading this out for the translators. I understand that English isn't the first language for everyone, so please stop me if I tend to go too fast. So I just want to share my thoughts around the work of civil society and communities. We talked a lot about how communities and civil society are outreach workers, community health workers, but we have a huge role to play, not only in providing services, but we also have a huge role to play in advocacy and policy forming, decision-making, monitoring, as well as accountability and holding our governments transparent. So in the past few years, I'm giving a very quick overview of some of our previous 6th replenishment efforts, which CS4Me impacts onto AFRIC, the CSO platform, and many of you have been part of. For the 6th replenishment 6 years ago, we had 3 campaigns, Love More, Give More, Heroes Give More, and the Thank You campaign. For the 7th replenishment, we had a campaign called The Power of More, which was devised in the midst of the COVID-19 pandemic to continue raising awareness of the Global Fund and to raise funds for the Global Fund. So I'll give you a little bit of a background in terms of the 8th replenishment campaign, and we probably will be holding this campaign going forward till the 9th replenishment because the 4th themes are so important to all of us. This was a campaign that was devised through extensive consultation, in-person meetings, online discussions before we finalized the campaign with the 4 pillars. We wanted to make sure that we are able to let community lead, be equal voices at the table, at the forefront. We wanted to make sure that we are connecting the gaps, including all key populations and vulnerable groups. We wanted to be able to make sure that there's access to testing and treatment, community engagement, quality access to all. Accountability for all means that we are involving all stakeholders. We are looking at making sure that the usage of funds are rightfully so, holding them accountable, making sure there are differentiated approaches because different countries will have different approaches and for different diseases and populations. We wanted to make sure that we are protecting lives and rights, ensuring that government's responsibility is to protect rights, but not to control people's lives. And essentially, I think with
what happened last year in early January with the withdrawal of USAID funding, we are seeing that there is also an even increasing shrinking civic space for all, not only for the malaria community, but also for all other key population groups. So we had quite a few number of activities in collaboration with country, regional, and global partners. We looked at targeted letters and statements on International Health Day. We wanted to make sure that country embassies also had very specific targeted letters to donor embassies. We also had global sign-on letters, and we also held embassy events, which some of you also supported us with. So to give a very quick overview, we had two key country embassy events. The one that you see on the left was held on World Malaria Day in Laos. We had the government of Vietnam, the Ministry of Health, co-organized this with CHIAS. The CSO platform was also very supportive. And we also had a number of MPs that visited Laos during that time, which we wanted to make sure we also targeted our advocacy at. On the right, we had an embassy event in Indonesia that was hosted by the Embassy of the UK. And we had high-level people from the Ministry of Health, as well as the ambassador who was there in attendance. All this is done with our in-country partners. In Laos, we work very closely with CHIAS, and in Indonesia, we work very closely with the Yayasan Spiritia Foundation. You will see that we had a huge number of global sign-on letters and a huge thank you to many of you that supported these sign-on letters. On an average, we collected around 550 sign-on signatories, organizational signatories for each of these letters on average. So they were sent to the President of Korea, the Chancellor of Germany, the Prime Minister of the UK. We had also the Minister for International Development, Cooperation and Foreign Trade in Sweden, the Indonesian President, different decision makers in the Gulf states, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, as well as the UAE. And we also sent letters to the Prime Minister of Japan and the Prime Minister of India. We work together with many of our partners, civil society and community partners. You would see that some of you might be listed there in terms of International Day statements. We don't only work around malaria, but we use every opportunity that we have to ensure that our messages are sent across on TB, on Cervical Cancer Day, around the TCAT9, Yokohama. We also had statements around on World AIDS Day, on UHC Day and Human Rights Day, as well as World Malaria Day. So these are some of the other events that we also supported as well as we took part in. Some of them are held in Bangkok. The one that you see in the middle here with Peter Sands was a civil society and communities meeting with Lady Roslyn, who's the chair of the board, as well as Peter Sands on the sides of the APMEN Summit in Bali last year. And you would see that there are other events that we took part at in TCAT, as well as our partners bring a video that was around tuberculosis to the lung conference in Copenhagen last year. I would like to end on a note that this work, like what Maxine and others have said, would not be done without all of your support. And so a huge thank you to all our partners. And for more information, please reach out to us on our website below. We also have a Facebook and X page, and we're also on LinkedIn. But a huge thank you to all of you for continuing the good fight so that we can reach malaria elimination, especially in this region. Thank you. Over to you, Thank Fidel. you so much. Thank you so much, Rachel. Thank you for this good presentation. Nous disons un grand merci à nos collègues de l'Asie pour cette très belle campagne. Depuis un bout de temps, nous collaborons avec Rachel et le réseau DIFAN Asie-Pacifique pour ce plaidoyer commun que nous mettons en œuvre pour pouvoir soutenir les efforts du Fonds mondial en termes de reconstitution de leurs fonds. Et la société civile agit énormément dans ce sens-là.
nous avons eu quelques exemples à travers les actions menées par nos collègues de la vie Pacifique en prélude à la dernière reconstitution des fonds du Fonds mondial qui s'est tenue en novembre dernier. Ici, elle a pris la peine vraiment de résumer vraiment les actions majeures menées et surtout quels sont les soutiens qu'ils ont eus en termes de plaidoyer dans le cadre de leurs actions du côté de la vie. Rachel, thank you very much for this presentation. Je vais rapidement switcher vers le prochain speaker qui est M. Seni Soufou, le programme manager à ONEN. Je vais partager mon écran pour permettre à M. Seni de faire sa présentation. M. Seni, vous nous entendez? Oui, je vous reçois. Super, OK. Je vais vous laisser vous présenter et directement continuer avec votre présentation. Merci. Merci beaucoup, Fidèle. Merci à tous. Et je remercie surtout mes prédécesseurs pour leur brillante présentation et tous les interventions qu'ils ont menées dans le cadre de nos engagements communs en faveur notamment de la lutte contre le paludisme. Donc, comme M. Fidèle l'a dit, je suis Seyd Hassim Youssouf, je suis le responsable des programmes de l'ONG ONED. Et je suis aussi le point focal ici au Niger de la plateforme CS Formi. Donc, sans plus tarder, je remercie d'abord vraiment les organisateurs, surtout le secrétariat CS Formi, d'avoir identifié notre cadre de collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme comme bonne pratique à présenter à cet important webinaire. Donc, sans trop tarder, voilà un peu le plan que je vais suivre pour faire cette communication. On va voir le contexte dans lequel nous avons créé comment on appelle ça, ce groupe de travail. Donc, le groupe de travail qu'on a appelé Task Force PNLPCS for Niger a été créé dans un contexte marqué par des fortes charges du paludisme au Niger, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc, il faut noter ici que le paludisme représente vraiment en moyenne 4,39 millions de cas par an entre 2018 et 2023, soit 27,3% de la mobilité globale. Et en 2024, plus de 6 millions de cas ont été enregistrés avec près de 6 000 décès qui ont été enregistrés. Enfin, particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes. Et on revient un peu, Monsieur Fidèle. Donc, ça a beaucoup impacté vraiment sur la situation socio-économique du pays. Et voilà, donc, parmi aussi dans les contextes, il y a aussi la nécessité de renforcer la coordination entre le PNLP, les organisations de la société civile et CCM et les partenaires. Il y a aussi le besoin d'une meilleure implication des communautaires et de plaidoyer, Diapo. Donc, la task force a été officiellement lancée le 15 octobre à Niamey en 2022 sous la présidence du secrétaire adjoint du ministère en charge de la Santé, donc en présence de la coordinatrice du PNLP d'antan, du président du CCM Niger, des organisations de la société civile actives dans la lutte contre le paludisme, et des partenaires techniques et financiers. Donc, comme objectif, la task force s'est fixée comme objectif de renforcer l'action et la contribution de la société civile dans la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme, coordonner la participation des organisations à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme, assurer une meilleure prise en compte des besoins des communautés, renforcer l'engagement communautaire dans la lutte contre le paludisme. Donc, il y a aussi d'intensifier le plaidoyer pour la mobilisation de ressources domestiques supplémentaires, faciliter la diffusion de bonnes pratiques et d'informations fiables sur le paludisme et renforcer la capacité des organisations de la société civile et leur rôle dans la communication communautaire. Donc voilà, après ces objectifs, quelques objectifs, nous allons vous présenter un peu les membres qui constituent la task force. Donc,
La task force est constituée déjà par, un groupe d'institutions nationales, donc dans le programme national de lutte contre le paludisme, il y a le CCM Niger, donc par un groupe d'organisations de la société civile et des plus grandes plateformes des organisations de la société civile de lutte contre les 3 maladies, dont vous avez ici quelques-uns, ONEN, SKB, ANSP, etc. Donc, comme plateforme, donc, j'ai dit, il y a la plateforme des ici et on a aussi le réseau Santé Plus. Fonctionnement et institutionnalisation de la task force. Donc, la task force fonctionne sur la base des réunions trimestrielles de coordination entre le Programme national de lutte contre le paludisme et les organisations de la société civile, les plateformes et réseaux. Un organe de coordination assuré par le PNLP et 2 OSC. Un secrétariat administratif assuré par l'ONEN. 4 commissions thématiques, à savoir mobilisation communautaire, communication, plaidoyer et suivi communautaire. Donc, la task force fonctionne toujours sur la base d'un cadre formel de travail incluant une charte de fonctionnement, un règlement intérieur adapté par les parties prenantes, un cadre de communication, donc à travers un groupe WhatsApp facilitant les échanges réguliers, un accompagnement technique du secrétariat CS FOMI avec Impact Santé Afrique. Donc, cette institutionnalisation fait de la task force un cadre reconnu aujourd'hui, structuré et durable de concertation. Donc, quelques résultats obtenus, notamment en 2025, et les acquis que nous avons eus à travers cette task force, il y a le renforcement effectif du partenariat entre le Programme national de lutte contre le palud et les organisations de la société civile. Donc, aujourd'hui, à travers la task force, vraiment, et avec toutes les activités que les organisations de la société civile mènent dans le cadre de la lutte contre le paludisme, on implique le PNLP et le PNLP aussi pour toutes ces activités qu'elle fait où les organisations de la société civile peuvent apporter un plus, elle les implique. Par exemple, actuellement, quand on va à la fin de cette réunion, donc les organisations de la société civile ont été invitées par le programme pour l'élaboration de notre nouveau plan stratégique national 2027-2031. Donc, on va faire un retrait et on va quitter dans peu de temps pour aller dans une autre région pour faire cette élaboration. Donc, cette élaboration fait suite à déjà la revue qu'on a eu à faire, dont les organisations de la société civile ont été très actives, la revue de l'ancien plan stratégique 2022-2026. Donc, il y a aussi l'amélioration de la coordination des interventions des organisations de la lutte contre le paludisme, l'institutionnalisation de la task force à travers l'adoption formelle de sa charte de fonctionnement et de son règlement intérieur. Donc, faisant du cadre vraiment un cadre formel qui est reconnu. Donc, il y a aussi la participation active et régulière des acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de tous les membres de la task force qui vraiment participent activement aux activités de la task force. Il y a aussi la capacité démontrée de la task force à mobiliser d'autres acteurs. Nous avons eu à mener d'autres activités où nous avons mobilisé les autres acteurs de lutte contre les 2 autres maladies dans nos différentes activités. Donc, il y a aussi la participation accrue des communautés dans la lutte contre le paludisme à travers des plaidoyers que nous avons menés à l'endroit des communautaires pour leur participation ou pour leur implication effective dans la lutte contre le paludisme. Donc, il y a le renforcement des capacités et de l'engagement des influenceurs, ce qui est vraiment un de nos résultats majeurs obtenus en 2025 et actuellement sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, nous avons réuni des influenceurs, des web médias, des lanceurs d'alerte et des créateurs de contenu pour un plaidoyer pour les amener à s'impliquer davantage dans la lutte contre le paludisme, notamment à travers la communication
de la sensibilisation et les plaidoyers numériques. Voilà, donc avant les campagnes et pendant les campagnes et même après les campagnes de masse. Donc, il y a aussi le renforcement des liens entre les acteurs du paludisme et ceux d'autres maladies, contribuant à une meilleure synergie. Il y a la reconnaissance de la task force comme un cadre crédible de dialogue, de plaidoyer et de coordination. Donc, quelques valeurs ajoutées. Donc, il y a son caractère inclusif. Donc, la task force est composée d'institutions étatiques, des organisations de la société civile, des réseaux de jeunes et femmes. Il y a aussi sa structuration formelle. Aujourd'hui, la task force est formelle à travers des documents normatifs. Donc, sa charte de fonctionnement, un règlement intérieur avec un secrétariat. Donc, il y a aussi sa dynamique de collaboration et de co-construction avec le PNLP, sa capacité à produire des résultats concrets en matière de coordination, de plaidoyer et d'engagement communautaire. Donc, voilà un peu ce que nous avons voulu présenter pour vous. Donc, là, vous avez quelques images de nos activités. Là, c'est avec un plaidoyer qu'on a eu à faire avec les communautés, les chefs religieux et les autorités coutumières pour les amener à s'impliquer davantage dans la lutte contre le paludisme. Donc là, ce sont nos réunions, nos rencontres de coordination ordinaire, donc à travers la task force. Donc chaque trimestre, la task force se réunit pour travailler et réfléchir un peu sur les différentes actions à mener en cours ou bien à planifier. Donc là, c'est notre activité qu'on a eu à faire avec les influenceurs de la région de Zender. Il faut le rappeler, Zender, c'est l'une des régions les plus touchées par le paludisme au Niger. Donc, on a fait cette activité-là dans la région comme région pilote. Et actuellement, avec le PNLCP, nous sommes en train de travailler pour vulgariser la même pratique dans les autres régions du Niger. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, mon cher Sine. Merci pour cette très belle présentation et surtout pour ce modèle à copier, je dirais, et surtout à vulgariser au maximum auprès des autres pays endémiques au paludisme où nous prenons la belle collaboration, la bonne collaboration et comme vous avez si bien dit, la co-construction des interventions entre le PNLP et la société civile. Le Niger, à ce jour, demeure un modèle en termes de placement, bien de positionnement de leur task force et nous ne pouvons que dire merci au leadership de ONEN et les autres organisations du côté du Niger qui ont travaillé ardemment pour que la task force PNLP société civile CSOMI Niger puisse être reconnue comme la plateforme idoine pour la lutte contre le paludisme de ce côté-là. Donc, un grand merci à vous. N'hésitez pas, chers participants, à poser toutes vos questions dans le chatbox. Nos différents speakers vont les répondre au fur et à mesure que là, nous évoluerons au cours du webinaire. Et comme je l'ai dit au début, le webinaire est bilingue. Donc, lorsqu'un speaker parle en français, vous pouvez switch. Est-ce que vous êtes mieux confortable en anglais? Switchez sur le bouton interprétation en cliquant sur la langue qui vous arrange le mieux. Un grand merci encore à tous nos speakers qui ont présenté jusqu'à présent. Je vais laisser le soin comme modérateur de ce webinaire, Dr. Phone, de pouvoir prendre la suite. Dr. Phone, I think if the time for you to take the floor for the following step of our webinar. So if it's okay for you, we have the floor, please. Okay, thank you very much. So thank you very much to all our presenter for those insightful presentation and evidence and advocacy practice from both Asia and Africa. So now we would like to move into the panel discussion. So the session is designed to be interactive and forward-looking. So to explore how civil society or community engagement can help address sustaining progress to elimination and less malaria challenges.
So I'm pleased to moderate this panel on behalf of the APMEN. So APMEN stands for Asia Pacific Malaria Elimination Network. So I would like to bring together perspective from Cambodia, Uganda, and Tanzania. So let me briefly introduce our panelists. So Levan Vannever, he is the Senior Program Manager at the Malaria Consortium Cambodia. He has very much extensive experience in community-based malaria intervention in Cambodia. Another panelist will be Jumani Mangi. So could you please use the video? So Jumani, I think I can say correctly. So if I say something wrong, please apology. So he is an executive director of the China Watch in Tanzania. He is working closely on the civil society coordination and inclusion of children, women, and marginalized groups in malaria responses. I'm checking the panelists, so I have not seen that panelist, Emily Katarikawi. Yes, Emily, if there, if in on this the participant, I will try to promote Emily like his panelist. Please, Emilia, can you accept when I'm sending you the message to be panelist? So Emily is also an executive director of the Impact in Uganda, with strong experience in community-led development and policy engagement. So firstly, I would like to go the prepared question to the Levan. So Levan, I will start with you. So in the Greater Mekong sub-region, civil society organizations have played a major role in reaching mobile migrant and forest going population. So who are often missed by the routine health services. So from your experience in Cambodia, how do CSO partner with National Malaria Program to address these last mile challenges, and what particular lesson can be shared with the colleagues from Africa? Over to you, Levan. Yeah, thank you very much, Dr. Fon, for that question. And thank you to give the opportunity to present the work of Malaria Consortium here, and not only Malaria Consortium, also the other CSOs active in Cambodia. So I think some part of your question, because your question is about partner, and partnership and being a partner is already partly the answer, I think, on your question. It has been mentioned by Professor Maxine, also by Fidel, that this did not happen from one day to the other, or from 1 year to another. There was a period that CSOs were less or not involved. Let me talk about today and the last recent years where there was this partnership, and very important elements of that partnership, I think, is knowing and recognition of each other's responsibilities and roles. It also includes, like trust and respect from National Malaria Program to CSOs, and CSOs respecting the responsibility and the task of national malaria programs, because finally we all have the shared goal. So it's like, if you have a partnership or a partner at home or a professional partner or a partner in team sport, it doesn't matter. You work together for that shared goal. So as a CSO, I think it's always good to ask ourselves, like, what is our expertise within communities, and what can we as CSO contribute to that partnership with National Malaria Program, to reach malaria elimination. So what is our added value? And I would even put it a bit stronger, what is our essential value that we can contribute, that we can play that role in collaboration with national malaria programs. And that role or that essential value can be very
different for different CSOs. I mean, if I can just give the example of Malaria Consortium here, we really developed together with the National Malaria Program a very adapted and tailored approach to reach unreached population. You know, in Cambodia, as you mentioned, last cases, or in the greater Mekong subregion, last cases are often found along international borders, forested areas, remote areas, migrant mobile population. So by giving actually forest goers, train them in testing, treatment, prevention to their own peers. So that is very important. Like train them, test them, let them do that with their own peers. Look for people from the communities, support people from the communities, and mobile and migrant population are also communities. So give them that responsibility. So that is really the essential value, not added value only, but the essential value of CSOs. So your second part, if I can, of the question is, what are the lessons learned? Well, I think CSOs played here a vital role in bridging that gap, in bridging the gap in like the regular health services, and then how to bring those services to those most remote communities. I think the translation, let's say, of guidelines, bring it into practice, but also get back from communities. And I think that's a second very important lesson learned for CSOs here, is that what do we learn from communities, their challenges in working in malaria in those areas, bring that back to the National Malaria Program, like feed it back. So it's a bit double. It's a bit double what we learned. You have that added value, we have that expertise, that essential value as community or civil society organization, but also bring it back to feed, to contribute, to improve the guidance by the National Malaria Program. I can talk hours more, but I will not do it. No worries, Dr. Fon. Thank you. Oh, thank you very much. It's a really great insight and a good sharing. So I learned about how CSO bridge the gap with the regional, regular government services and all the community. So it's really great. And how CSO got partnership with national program with sharing the common goal of malaria elimination. So it's really great, Levan. Thank you very much. So for me, I would like to go to I think Emily. I'm not sure Emily can answer. So let's say I would like to go to Jumania Monkey first. So Jumania, my next question will be for you. Civil society plays a key role in ensuring that women, children, and marginalized population are not just beneficiaries, but they are active participants in malaria decision making. So drawing your experience in Tanzania, what are the concrete ways African CSO are making malaria responsive more inclusive and accountable? So that lesson can be learned to the other region as well. So over to you. Yeah, thank you. Thank you very much, Dr. Fon. And actually, I'm very much thankful for this kind of dialogue of learning, of sharing the best practices from actually the both of Asian and African civil societies. To respond to your question, which actually is too wide, because in Africa, we have a lot of civil societies and from different countries with a different context, which use various ways, which are very much impactful on how to actually represent women, children, and those marginalized people. But actually, let me draw attention to how in Tanzania,
we have been doing this, and the role of civil societies in bringing on the table the decision-making process of those marginalized people, more specifically women and children. In Tanzania, we have some levels of decision makings when it comes to health issues and the other sectors, starting from the village level, where we do have actually health communities, whereby this is a room civil societies at a local level can share and can represent actually women and children and those marginalized and more population which are vulnerable within the community and within that community in the village. But actually, after that, there are some other levels. We talk about district level, where also we have actually district committee engaging in health as well. We go back, more further to national level, where actually we have national committee on health, where also civil society is a platform where they can engage. Actually, some of them, the members of those committees, where actually they can represent and they present actually the position of women, children, and marginalized people when it comes to decision making in the fight against malaria and how they can be part of it. That's one aspect. But also actually civil societies and the other stakeholders can engage directly with the government at a national level. Now we talk about the Ministry of Health, where in there also we have two ways. Either you go direct to Minister of Health through a permanent secretary. For example, currently our minister has just opened a portal where normal communities can engage directly with the minister. But also we can engage direct with NMSP, as what we have been doing actually. This is an area where civil societies need more collective voice with defined coalition or networks and not working in silos to bring on table and community interests and the priorities with the engagement of NMSP. Here we talk about the processes. For example, now in our country, there was a process of developing a new malaria strategic plan. After that, there was a process of malaria program review. So these are the areas where communities can be represented well by civil societies. And through evidence research or case studies, we can be able to present through those processes, which are quite very important when we talk about decision-making process and how to include and represent women, children, those marginalized people. The other very critical aspect is through our members of parliament. And to mention that last month or the last 2 or 3 months, and actually last year, we have been conducting through CS4Me NMSP task force, which actually we were the one to facilitate its development in Tanzania 2024 through the support of CS4Me and other partners. So through that, we actually conducted several meetings with the political leaders, and more specifically, those we call TAPAMA. TAPAMA is a Tanzania Parliamentarian Against Malaria Alliance, where we had a meeting and integrate with them, engage with them, and how members of parliament can actually stand for the women, children, and other marginalized group in the parliamentary session and promote the increase and investment of actually resources and mobilization of more resources to be invested in health and more specifically to malaria elimination. And that was the part at national level. But civil societies also have a room
to play when it comes to at their constituents, because MPs live within their constituents. They can have a moment then actually to discuss with them the importance of actually engaging women, children, and marginalized groups on decision making, and they actually carry their agenda, carry their actually priority, and to present to the government for consideration. And because of time, I may talk a lot, but we cannot do this just in silos. We need to have collective voice, unified voice, to actually through civil society. For example, we talk about APMEN, we talk about the UPFM, for example, Uganda Parliamentary Forum on Malaria. We have TAPAMA, we have CS4Me. We have very great examples of a collective voice of malaria civil societies, which actually can be used to convey and represent women, children, and a marginalized group actually in decision-making process. And this cannot end there. We need to advocate. We need to advocate for change. We need to advocate in all areas, of both in closed room and social media, and everything that we think is critical to have the attention, and the women, children, and those marginalized groups are really meaningful representative and decision makers when it comes to malaria elimination, malaria fight in our countries, both actually. And this is very possible, and I encourage establishment of very strong coalition and networks. Please, Dr. Finn, I think let me end here. And I thank you very much for this opportunity, at least to share what we have in Tanzania. Yeah, very much important, valuable experience. So it can be lent to other region, including Asia Pacific. So I noticed that the political commitment and leaderships are very much involved in Africa country. So the community can reach the collective voice to the Minister of Health and members of Parliament. So it's really, really great for the malaria in the government agenda, political agenda. And also I learned the CSO and MCP task force. So it's also good experience to be learned from other regions, including our Asia Pacific region. So for me, I saw some question in the Q&A. So before going that one, I would like to invite Professor Massing. So I have one question to the Professor. Sorry, yes, please. Dr. Fon, please, we have Emily okay. In the panelists. You can just ask the question and Emily, you can answer. Yes. So Emily, so I would like to ask one question. So after that, I will go to Professor Massing. So Emily, in Uganda and other African settings, community-led development models have been central to improving coordination, generating evidence, and influencing policy. So from your experience, which community-led approaches are most effective, particularly in engaging decision-making and strengthening partnership with national programs? So over to you, Emily. Thank you very much, Dr. Finn. Unfortunately, I may not be able to put on my camera. There are a number of areas, and I just want to, first of all, just talk about three when we talk about community-led initiatives. We are talking about coordination at community level. We are talking about program implementation that is community-led, but we're also talking about leadership and partnerships that facilitate community-led interventions. Now, when we talk about coordination, I first of all want to give a brief about how we are coordinated at national level that seems down to community level.
One, that civil society have been invited or included in the coordination mechanism that is led by the National Malaria Elimination Division of the Ministry of Health. It is structured in such a way that we have government led by Ministry of Health, we have the private sector coordination mechanism, and we also have the civil society coordination mechanism. And in the civil society coordination mechanisms, we have two platforms that are actually leading this. And one of them is Uganda Civil Society Alliance Against Malaria, and another one is MASIS, Malaria Coordination Initiative and Services. Because of that, when it comes to policy influence, the voice of the civil society, right from the bottom up, is amplified. And in policy development, because civil society are interfacing with the communities, what we have used and continue to use is advocacy that is led by community, and therefore consultations with community, engagement of community in determining what should be included in policy becomes very important. We use approaches like the community-centered designs, and in that we are able to gather contributions that come from the community to civil society and upwards. When it comes to program implementation, it is very clear that some programs have been designed because community CSOs are involved in the planning at national level, also at the district level. That some of the strategies like mass action against malaria, ICCM, those are programs that have clearly spelled out the contribution of civil society and communities when it comes to malaria elimination. So we are part of the ICCM, we are part of malaria, mass action against malaria, and those models are driven by communities at bottom level. But also through our intervention with CS for Me, our participation in CS for Me, we have been able to design as part of the advocacy agenda for amplifying the voice of adolescent girls and young women in malaria. We've been able to design models, at least I'll talk about one, which is called Women United for Malaria Action, a model that is engendering malaria elimination because there are peculiar concerns, there are peculiar issues that affect women that cannot be addressed in the general approaches that are being used. So working with women through community-centered designs or human-centered designs approach, we have developed the Women United against for Malaria Action, a movement of women that is influencing women at community level as caregivers, because women are the first diagnostic center should a child have a fever. So the decision they make at that point is very critical. Women are the ones who dispense medicine. Women are the ones who will probably be at the ward caring for the sick. And much as we appreciate the supportive role the men play in this, in caring for or prevention of malaria or caring for those suffering from malaria,
We're talking about the woman being the frontline runner. So WUMA is one such that is coming up strongly as part of the advocacy, both for adolescent girls and young women, but also to amplify the role of women. And we are seeing results start to happen. All we are saying is that every conversation between any two or more women should have a message about malaria. So the women champions are moving, doing that. Lastly, I want to talk about partnerships, which also is helping scale up these models, but also help the understanding of how community-led social accountability, community-led advocacy, community-led monitoring of malaria and support surveillance becomes critical. Community-led test and treat campaigns, because we acknowledge that unless you have partnerships with the leaders, then it becomes very difficult for you to make a breakthrough. And so we are working, just like I heard about my colleague in Tanzania. In Uganda, we have COPEMA. COPEMA is also supported by CS4Me. We are working with COPEMA to make sure that members of parliament, when they go to communities, they work with CSOs in increasing advocacy against malaria. And because they are leaders, they provide unique platforms for us to speak about malaria. We are working closely with the local governments, movements that are led by community members, movements that are led by women, to make sure that quarterly plans for district local governments include messaging about malaria, especially engendering malaria and its peculiar challenges. And lastly, of course, we are working with the private sector. In Uganda, the structure is that the private sector has its own coordination mechanism. And so working with them is enabling us to make inroads, especially to communities we otherwise find challenging to reach. They provide resources. We share platforms to speak about how a big businessman can support a malaria elimination campaign. So, Dr. Finn, I want to leave it at that, and I'll be able to answer questions when they come. Thank you. Thank you very much. So you answer different perspective. So it's really great. You touch like coordination between national program and community, and program implementation in national community level with the example of ICCM, and also advocacy to amplifying the voice of the women with community center design. So those are really helpful for the other region. Thank you very much. So Professor Massey, I have one question. So as you know, in the GMS country, 4 countries are now near elimination, except Myanmar. So my question is that how important are civil society organizations in malaria elimination and prevention or re-establishment? Over to you. Very much. Thank you very much for the question. So firstly, in getting to elimination, so that very close point. Excuse me, I cannot hear. Where can you? Sorry, in getting to elimination, that very close point to it all being gone, civil society organizations are important, firstly, to keep the community aware that malaria is still around. We haven't eliminated the source, the vectors. They still need to, particularly if they're in vulnerable occupations or in at-risk areas, they need to still protect themselves. And if they have fever, need to go and test and treat. So that's very important. But what we're finding is often we need to be better at how we tell that story about needing to protect yourself, because it's getting very tiring to people when they've heard the same message over and over again.
And also there's dengue and other things that mosquito, they're becoming problems that they start worrying about or think are more important. So that community commitment, civil society also needing to get governments at all levels to still be committed, because we still need resourcing. We still need the health program to have a malaria focus, and particularly when it has gone and you're trying to prevent malaria coming back in, that that's often when everybody drops their attention. And there's been a great paper that shows that by Justin Cohen. Once people remove their attention on malaria because they think it's gone, then it can come back up again. And that's a really important thing, to make sure that people remember that. And many of the younger people, as they're coming up, don't have a history of knowing about malaria. So you actually need to keep re-educating until it's eradicated globally, educating younger populations about the risk of malaria, because it's not something that's been in their lifetime memory, but it's still a risk, like the problems we're having in many countries with immunization rates, that when people don't see the disease anymore, they think it's not there and don't keep protecting themselves or thinking about how to get that message out to others. So I think there's a big role there for civil society, because the government is playing lots of other roles, but you need some special um, behavior change communicators in the areas which are at risk, to be able to get those messages across. Thank you. Thank you very much, Professor Mazin, for your insightful responses. So I just noticed some question in Q&A box, but I cannot read the language. So Fadli, could you please jump in and ask the question? Yes, please, Dr. From which question? I mean, the first question from Gosh Leopold Gondo. Okay. Okay. Yes, I see this question. Okay, I will answer this question. Or would you like to Okay. ask this question to the panelist or speaker? Yes, maybe after we finish with the panelists, I will answer this question after. Okay, so I mean, according to that time, so I stopped the question to the panelists. So yeah. Oh, so now over to you, and we can say that after your question. Yeah. Ok. Ok. Merci beaucoup, mon cher Léopold, pour vos questions. Je suis en train de les lire. Vous demandiez quels sont les mécanismes qui assurent la qualité et la fiabilité des données communautaires dans le paludisme. So, Dr. Fan, I will answer in French when the question is in French. Ok, je vais continuer en français puisque la question est posée en français. Vous demandez quels sont les mécanismes qui assurent la qualité et la fiabilité des données communautaires dans le paludisme et comment les transposer dans la tuberculose. Ici, c'est pour ça au cours de ce webinaire, nous avons beaucoup parlé du suivi communautaire, le Community Led Monitoring, le CLM. Et c'est un mécanisme qui est de plus en plus mis en avant pour pouvoir se rassurer de collecter de manière efficace des feedbacks des communautés quant à la qualité des services et produits qu'ils reçoivent dans la lutte contre le paludisme. Donc, je pense que ce mécanisme est d'une fiabilité avérée et reconnue par les grandes institutions de lutte contre le paludisme. Donc, vous pouvez aisément mettre sur pied un CLM dans le cadre de la lutte contre la tuberculose pour pouvoir également relever les feedbacks de la communauté en termes d'intervention et surtout de l'appréciation des interventions qu'elles reçoivent dans la lutte contre la tuberculose. Et si je ne me trompe pas, du côté de, peut-être pas encore en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays, il y a un CLM tuberculose qui est mis en œuvre aussi bien que le CLM paludisme. Donc, vous pouvez vous rapprocher des autres collègues de la société civile de votre pays pour voir comment promouvoir l'utilisation de ce CLM dans votre contexte. Et surtout, nous sommes en pleine préparation du GC8, donc c'est l'occasion pour nous, acteurs de la société civile, de faire la promotion pour l'intégration du CLM, un CLM trois maladies ou un CLM intégré pour les trois maladies dans la prochaine note conceptuelle GC8 du Fonds mondial.
Concernant les stratégies de mobilisation des ressources qui ont montré plus d'impact, ici, il faut dire que c'est du plaidoyer. Comme l'a fait bien dit nos prédécesseurs qui ont présenté, Mme Rachel Hong, ainsi que les membres du CSOMI qui ont présenté avant moi, il faut faire beaucoup de plaidoyer, aussi bien plaidoyer au niveau national qu'au niveau international, mais de plus en plus, on met en avant le plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques. Il faudrait que nos gouvernements puissent mettre plus de fonds pour la santé des populations. Et à ce niveau-là, c'est la société civile unie qui parle d'une seule voix qui pourrait se rassurer que on puisse mettre en place des actions majeures, des actions fortes de plaidoyer et se rassurer que ce plaidoyer porte ses fruits vers les bonnes cibles en mettant à contribution les parlementaires, le secteur privé et toutes les parties prenantes. Ce n'est plus seulement l'affaire du ministère de la Santé, mais c'est vraiment toutes les parties prenantes qui sont interpellées dans le plaidoyer et dans la mobilisation des ressources pour lutter contre le paludisme et les autres maladies, le VIH, la TB et les autres. Et c'est nous, OS, qui devons nous rassurer qu'il y a une bonne coordination dans cette mobilisation, qu'il y a une bonne coordination dans la mise en œuvre des interventions au niveau communautaire ou bien au niveau national. C'est pour cette raison que M. Séné a parlé de la task force comme un espace privilégié où on peut renforcer la collaboration entre la société civile et les programmes nationaux de lutte contre le paludisme pour s'assurer que les populations les plus vulnérables et marginalisées puissent recevoir de manière adéquate et de manière équitable les interventions de lutte contre le paludisme les plus appropriées pour elles. Et les enseignements tirés de la lutte contre le paludisme pour la TB, je dirais que c'est beaucoup plus en termes de coordination. Il faudrait renforcer la coordination entre les acteurs de la société civile pour pouvoir se rassurer d'être assurer cette veille, la veille pour que les engagements pris par le gouvernement en termes de lutte contre le paludisme, en termes de financement de la santé, puissent être respectés. C'est par ces moyens-là que nous pourrons nous rassurer que les populations qui ont besoin des services adéquats pour lutter contre les maladies reçoivent ces services-là et qu'elles soient faites de manière avec de la qualité. Donc, c'est la société civile qui doit jouer son rôle d'acteur de veille et surtout d'alerte au cas où les choses ne marchent pas bien. Donc, voilà ce que je pouvais dire de manière résumée par rapport aux questions que vous avez eu à soulever. Thank you so much, Dr. Fon. I think I do my best to summarize my answer for these 4 questions. Thank you. You have the floor. Okay. Yeah, thank you very much. So shall we close the webinar? Yes. Okay, so I would like to sincerely thank our co-hosts, CSO Ami and CSO Platform, as well as our speaker and panelist member for their time and expertise and sharing experience. So this cross-learning exchange between Africa and Asia offer a lot of valuable lessons for sustaining malaria elimination gains. So for me, on behalf of the hosting institution, I would like to thank the attendees for joining us today and active participation and the question in the Q&A box. So we have to continue our commitment for the community engagement to beat the malaria. So over to you, Frederick. Yeah, please go ahead. Yes, just one last thing before to close this webinar. We will share now the link for our to evaluate our webinar. We have some technical issue to use the Zoom poll to ask your feedback about this webinar. So I will share, my colleague shared in the chat box the link for a Google form. You can just click and take 2 minutes to give your opinion on this webinar, and we can help us a lot for the next webinar. Thank you, Dr. Fon. You have the floor. Okay, thank you very much. See you in next webinar.